உங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் how does this happen? You get yourself an iPhone charger cable. Then there is a laptop cable that you want to take along. You drop it into the bag. And then LAN cable மறந்துடக்கூடாது. Wi-Fi might not be fast enough or a LAN cable. And then you drop a HDMI cable into it. And then, why? Why? வணக்கம். ஸ்கூலில் this is actually what happens. அரட்டை அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க குழந்தைங்க. Quiet children, quiet. எல்லாரும் அடங்கிடுவாங்க. 2-3 பேர் மட்டும் கொஞ்சம் பேசிட்டு இருப்பாங்க. பேர் சொல்லி ஜோயல், சிண்டி, ஆதித்யா. And then whisper, whisper, whisper. Shh. Suppression. They want us to be normal. And then, after doing this for 12 to 16 years at school, they wonder, ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு மீட்டிங் கூப்பிட்டா எனி கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா everybody stares at everybody else blankly, just waiting so that the host of the meeting will say, okay, if there are no more questions, let's leave. இது என்ன சர்ப்ரைஸா? We have been suppressed all along. இப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னு எனக்கு நேற்று தான் தெரியும். You can hypnotize a chicken, it seems. பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னு. This is Kevin, my neighbor, and he told me that they know how to hypnotize a rooster. Ready? So you hold him like this. Watch Tooster's body. Watch this. ஒரு கோடு தான். Watch his body. Watch the body. Oh my gosh. Watch. நம்பவே முடியல இல்ல? Totally fixated on the line. Watch. He's asleep. This is just like when they're roosting. Fixated on the line. How long will he stay like that? A few minutes. Sometimes he'll stand up and stare at it and then lay down. If we erase the line, will he wake up? Hypnotized rooster just by a line drawn on the sand. Probably at work, in our office, in our teams, are there invisible lines that are hypnotizing our colleagues, that are hypnotizing us, preventing us from being creative. Physics-ல escape velocity ன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஒரு கல்லை வேகமாக தூக்கி எறிஞ்சிங்கன்னா, ரொம்ப வேகமாக தூக்கி எறிஞ்சிங்கன்னா, இதுதான் எர்த், பூமி. அந்த புவி ஈர்ப்பு சக்தி, it will drag it back like that. எவ்வளோ வேகமாக தூக்கி எறிஞ்சாலும் அப்படி வந்துடும். Until you reach a particular velocity. ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியை தாண்டி நீங்கள் தூக்கி போட முடிஞ்சதுன்னா, this is what happens. Perfectly obedient அப்படின்னு சொல்லலாம். It forms a circle, falling but not falling fast enough, traveling but not traveling fast enough. That exact balance. And then there are these creatively obedient angles. What happens here is it tries to go far away and then tries to come back. It tries to go away and then tries coming back. There is an ellipse that is formed. Konjam give and take. That's a perfect ellipse that it is drawing. And then, if it is too fast, what happens if it is too fast? It's radically unconventional, and this is what happens. ஒரு பந்தை ரொம்ப வேகமாக தூக்கி எறிஞ்சிங்கன்னா, it will keep going. It will be lost in outer space. So we saw the one that is sucked in
rule bound. We saw the other that is perfectly obedient, forming a circle. And then we saw the creatively obedient guy who went around in an ellipse. And finally, the totally lost rebel who just shoots off on his own, on her own. இதே மாதிரி தாங்க நம்ம கம்பெனிலையும் மக்கள் இந்த மாதிரி they keep orbiting. There is a hairball in the middle. அந்த கேபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோமே, ஒரு ரூல் நல்ல ரூல் நினச்சி தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க கம்பெனியில். பட் ஏற்கனவே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண 25 நல்ல ரூல்ஸோடு இது ஒத்து போகுமா? Sometimes we don't give that enough importance and we end up with a hairball in the middle. சிடுக்கு, சிக்கு. There is only one way to escape it. To have a velocity that is perpendicular. எதிர்த்து நீயே உன் தனி வழி ஒன்று வச்சுக்கணும். அந்த வழியும் escape velocityயை தாண்டி இருந்தால் நீ பாட்டுக்கு போயிடுவே tangentially. There won't be this company safety net to protect you. Or if you're too slow, you'll be sucked into the hairball like we saw earlier. You have to strike that balance. Can you be individualistic enough while also following the company norms and the company culture? இதை பற்றி ஒரு புக்கே இருக்குங்க. Orbiting the Giant Hairball by Gordon MacKenzie. இதில் வந்து he lays out why the problem even occurred, how to get out of the problem. Simply சொல்லணும்னா, he says, if you're not fast enough and individualistic enough, you will end up being sucked into this. அந்த லைனை பாருங்க. The nothingness of a normalcy made stagnant by a compulsion to cling to past successes. ஏற்கனவே நிறைய ஜெயிச்சிட்டேன். அந்த ஜெயிப்புகள்லாம் நடந்ததுனால தான் அதை ஒரு ரூலாக, ஒரு கைட்லைனாக, ஒரு பாலிசியாக கொண்டு வந்திருக்காங்க நல்ல எண்ணங்களோட. பட் தோஸ் பாலிசிஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரையர் சக்ஸஸஸ். அந்த வெற்றிகள் அதே மாதிரி திருப்பி நீ கடைப்பிடிச்சேன்னா அடுத்த வெற்றிக்கு உனக்கு வழிவகுக்கும்னு உத்தரவாதம் கிடையாது. You will be sucked into the nothingness of a normalcy. How do we escape? Here comes to the rescue Seth Godin again. இவர் வந்து ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார், What to do when it's your turn. உன்னுடைய அப்னா டைம் ஆயேகா அப்படிங்கும்போது, உன்னுடைய நேரம் வரும் பொழுது what do you do? Oh, by the way, it's always your turn. அதை மறந்துடாத அப்படின்னு சொல்லி பஞ்சு கொடுக்குறாருங்க. பஞ்சு கொடுக்குறாரு. அந்த பஞ்சையும் பார்த்தலாம். He says, give credit, take blame. ஒன்றும் புது ரூல் இல்லை, நிறைய தடவை நம்ம பார்த்துட்டோம். ஆனால் இவரோட ட்விஸ்ட் கொடுக்குறார். Why should you give credit and take blame? அப்படின்னா, you're surrounded by selfish idiots. If you want to do work, you need their support. If you want them to work with you in the future, you need to make them feel that இந்த ஆள் ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏதாவது பண்ணான்னா மற்றவங்களுக்கு கிரெடிட் கொடுப்பான், ஏதாவது சொதப்பிக்குச்சுன்னா தனக்கே பிளேம் எடுத்துருவான். ஸோ வி ஆர் சேஃப் அப்படின்னு யூ வில் ஹாவ் டு அட்ராக்ட் தோஸ் பீப்புள். கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கலாக இருக்குது, பட் ப்ராபப்ளி ப்ராக்டிக்கலாகவும் இருக்குது. நம்பர் 2, he says, don't listen. மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்க ஒப்பீனியன் என்ன, அவங்க ஐடியா என்னங்கிறது கேட்டுக்காத அப்படிங்கிற. Again, controversial, but the underlying reason he proposes, புரிஞ்சுக்க கேட்க நல்லா இருக்கு. He says, if you listen to what others say, your inner mind, your lizard brain will start telling you, it is okay to fail, it wasn't your idea after all. யாரோ சொன்னதை நீ கேட்டுருக்க, உன் ஐடியாவாக இருந்தால் சரி, இது அவங்க ஐடியாப்பா, ப்ராபப்ளி இட்ஸ் அ பேட் ஐடியா அப்படிங்கிற. So do not listen to other people. And then he says, quit obsessing over perfectionism. நம்ம நிறைய தடவை இதை பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே. என்னைக்காவது ஒரு நாள் இதை இன்னும் கொஞ்சம் மெருகேற்றலாம், இன்னும் கொஞ்சம் அழகுப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு you will have to move on. Because if you are surrounded by selfish idiots,
it is impossible to aspire and achieve perfectionism. You need to break that and move beyond. Yes, 80% done, 99% done. Move. And then he says, steal ideas. அது என்னங்க steal ideas? திருப்பி கான்ட்ரவர்சியலாக இருக்கே. But the reason for that is, சொந்தமாக நானே ஐடியா கொண்டு வந்தாதான் நான் அதை முன்னுக்கு நடத்தி கொண்டு போவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி உட்காந்துருக்க போகிறேன்னா, you will probably never get started in life. Because there are really no original ideas. Everything has already been done. There is nothing new under the sun. யாரோட ஐடியாவையோ கடன் வாங்கி, இன்னொரு யாரோட ஐடியாவையோ திருடி, இது ரெண்டுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு குழந்தை பிறக்கிறத பார்க்கறது தான் உன் வேலை. Remix. Bring them together in creative, interesting ways. Let that be your contribution to the world. அப்படிங்கிறார். And finally, again and again, எல்லாரும் சொன்ன விஷயம், ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கூட சொன்ன விஷயம், ship. Get the damn thing out. ஏன்னா வெளியில் கொண்டு வந்தாதான் you are exposing yourself to criticism. And more importantly, you are exposing your process to criticism. நீ இது வரைக்கும் பண்ணி கொண்டு வந்த அந்த ப்ராடக்டை பற்றியும் பண்ணின அந்த வழிமுறையை பற்றியும் மற்றவங்களோட ஃபீட்பேக் கேட்டுக்கிறதுக்கு அது நல்ல பாயிண்ட் அப்படிங்கிறார். ஸோ கிவ் கிரெடிட், டேக் பிளேம், டோன்ட் லிசன், quit obsessing over perfectionism, steal ideas, and finally, just ship. What's the closing thought? Go back to the physics lesson that we had. Understand the gravity of the situation. Realize that you are forced to orbit a hairball. Don't get sucked into it. Don't spin off either into empty space. Thank you.